Water, uneven distribution of rains, seasonal rainfall in India, use of HYV seeds, uncertainty of monsoons, different water requirement from different crops এই জন্য ইরিগেশন ইন্ডিয়ায় প্রয়োজন what are the মানে reasons for using irrigation in India uneven distribution of rain seasonal rainfall use of HYV seeds uncertainty of monsoon different water requirement for different crops এবার primitive methods of irrigation কি কি well irrigation ট্যাঙ্ক ইরিগেশন আর ইনান্ডেশন ক্যানেলস এই তিনটে হচ্ছে প্রিমিটিভ মেথড অফ ইরিগেশন ওয়েল ট্যাঙ্ক ইনান্ডেশন ক্যানেলস ওয়াটার লিফটেড বাই মেথডস লাইক রিহাট চারাস মোহটে পিকোটা ঢেঙ্কালি ওয়েলের যে ওয়াটারগুলো লিফটেড হয় সেগুলো মেথডস লাইক রেহাট চারাস মোহটে পিকোটা ঢেঙ্কালি ওয়েল কোথায় হয় where soil is soft, sufficient groundwater level where groundwater level is not very deep. এবার advantages wells are cheapest source of irrigation, simplest method of irrigation, dug at any convenient place, does not require major installation. Disadvantages dry up during summer season when water is needed the most. When it is it is a time consuming method of providing water to crops. Well is a time consuming method of providing water to the crops. Well water is often found to be brackish or saline in many parts of India. A well can water can only irrigate a limited amount of land, normally 1 to 2 hectares. Our well irrigation is mainly in northern plains, Punjab, Haryana, UP, Bihar, Rajasthan. Well irrigation mainly carried on in northern plains like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan. Use of high groundwater table, soft soil, irrigation through wells possible যেখানেই হাই গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল যেখানেই সফট সয়েল সেখানে ইরিগেশন থ্রু ওয়েলস ইজ পসিবল এবার ট্যাঙ্ক ইরিগেশন পেনিনসুলার ইন্ডিয়ায় ট্যাঙ্ক ইরিগেশন হয় বিকজ অফ হার্ড impermeable rocks underlying large areas in the Deccan percolation of water easily hard impermeable rocks underlying large areas in the Deccan where percolation of water is easy মানে percolation of water is not easily it does not water does not percolate easily এবার undulating surface forms natural depression to hold rainwater tank irrigation হয় peninsular India because hard impermeable rocks underlying large areas in Deccan percolation of water does not take place easily undulating surface forms natural depressions to hold rainwater. Next, tank irrigation popular in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Bihar, Orissa. Most peninsular rivers and streams are seasonal. তাহলে ট্যাঙ্ক ইরিগেশন পেনিনসুলার ইন্ডিয়ায় ফেমাস কারণ হার্ড impermeable rocks underlying large areas in the Deccan plateau as under large areas in the Deccan plateau where percolation of water does not take place easily where undulating surface forms natural depression to hold water আরেকটা কারণ হচ্ছে most peninsular rivers and streams are seasonal এবার ট্যাঙ্ক ইরিগেশন পপুলার ইন অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু ওয়েস্ট বেঙ্গল কর্ণাটকা বিহার ওড়িশা prerequisites কি কি লাগে ট্যাঙ্ক ইরিগেশনের rugged uneven topography helps to provide wide pits that facilitates tank irrigation groundwater should be rocky and lined with impervious rocks to prevent percolation of water এবার advantages tanks are simple and easy to build
not expensive, allows surplus water during monsoon to be stored and used later. Allows surplus water during monsoons to be stored and used later. Disadvantages: require large surface area, tanks dry up during day dry season when irrigation require the most. Requires disadvantages of tank irrigation: requires large surface area, tanks dry up during dry season when irrigation is required the most. Silting of tanks is a frequent problem. Next, inundation canals. These canals are flood water canals because they have water only when river is flooded during the rainy season and are solely dependent on rainfall for water. These canals are flood water canals because they have water only when river is flooded during the rainy season and are solely dependent on rainfall for water. They fail to provide water during dry season. They fail to provide water during dry season. These canals do not have weirs. These canals are near the river Sutlej, which experiences high level of flooding during rainy season. এই ক্যানেলগুলো সুতরেজ রিভারের কাছে, যেগুলো the canals that are near river Sutlej which experience high level of flooding during rainy season, তো এগুলি inundation canals এর problem. Flood water canals because they have water only when river is flooded during the rainy season are season solely dependent on rainfall for water. They fail to provide water during dry season. These canals do not have weirs. These canals are near river Sutlej which experience high level of flooding during rainy season. এগুলি inundation canal. এবার modern methods: tube wells, perennial canals, sprinkler irrigation, drip irrigation. Perennial canals. A dam is built across the river so that the flow of water can be regulated with the help of sluice gates. Perennial canal হচ্ছে a dam is built across the river so that the flow of water can be regulated with the help of sluice gates. Perennial canal. টিউবওয়েল, পেরিনিয়াল ক্যানেল, স্প্রিংকলার ইরিগেশন, ড্রিপ ইরিগেশন, চারটে টিউবওয়েলস। টিউবওয়েলস irrigation very popular mainly in Indo-Gangetic plains where underground where groundwater is available in plenty. Tubewell irrigation very popular mainly in Indo-Gangetic plains where the groundwater is available in plenty. There should be regular supply of cheap electricity. The region must be fertile and productive so that the cost of installation and operation of tube wells may be recovered from the abundant farm production. এবার advantages. A tube well can irrigate a much larger area of about 400 hectares. সেই জন্যই না এটা modern means of irrigation. A tube well can irrigate much larger area of about 400 hectares. More reliable as they can draw water from deep underneath. This is especially advantageous during periods of drought when surface water and ordinary wells dry up. Disadvantages: this is an expensive means of irrigation as it requires electricity to operate. All farmers can afford it. Entails extensive exploitation of groundwater reserve leading to all farmers cannot afford it or entails expensive exploitation of groundwater reserve leading to gradual depletion. মানে বেশি দিন এই টিউবওয়েল হলে গ্রাউন্ড ওয়াটারের রিজার্ভ রেট ডিপ্লেশন হয়ে যায়, এক্সপেন্সিভ অ্যাজ ইট রিকোয়ার্স ইলেকট্রিসিটি, আর সব ফার্মার অ্যাফোর্ড করতে পারে না। Perennial canals. Advantages: these canals provide water during dry season. Canal water is rich in sediments as they draw water from rivers. These sediments add fertility to the soil. Although initial cost is high, but canal irrigation is cheap in the long run. Disadvantages: canal water tends to seep into the soil, and this leads to the problem of waterlogging and erosion. Canals should be turned Canals should be lined to avoid this problem. মানে canal water leads to seep in the soil and leads to problem of waterlogging and soil erosion. Canals should be lined to avoid this problem.
Marshy areas near canals become breeding ground for mosquitoes, resulting in widespread vector-borne diseases like malaria. Problem of salt effervescence. Large parts of Punjab, Uttar Pradesh, Haryana suffer from salt effervescence or REH. Digging of canal in rocky, uneven areas is difficult, so canals are absent in peninsular India. Digging of canal is rocky in rocky, uneven areas is difficult, so canals are absent in peninsular India. Next, sprinkles. Sprinklers are key. Overhead irrigation consisting of pipes fitted with nozzle. Overhead irrigation consisting of pipes fitted with nozzle. Advantages: this type of irrigation does not involve loss of water by seepage. This type of irrigation does not involve loss of water by seepage. No water lost by evaporation. Water reaches every part of the field uniformly. No problem of over irrigation. Disadvantages: sprinkler nozzle gets regularly blocked. New method of irrigation for Indian farmers. এবার sprinkler method of irrigation is commonly practiced in arid and semi-arid areas on hilly areas of uneven topography. ওই যে জল কম নষ্ট হয়, ইভাপোরেশন হয়ে ওয়াটার রিচ করে এভরি পার্ট অফ দ্য ফিল্ড ইউনিফর্মলি, নো প্রবলেম অফ ওভার ইরিগেশন, এই সবগুলোই sprinkler nozzle gets regularly blocked. New method of irrigation for Indian farmers. Next, Rajasthan has the largest area under sprinkler irrigation, followed by Haryana. Drip irrigation, micro irrigation system হচ্ছে drip irrigation. Advantages: since water reaches roots of crops in drops, uh, it soaks into the soil before it can evaporate or get washed or as runoff. কি বলছে? ড্রিপ ইরিগেশন, মাইক্রো ইরিগেশন সিস্টেম এটাকে বলে। অ্যাডভান্টেজেস কি? সিন্স ওয়াটার রিচেস রুটস অফ ক্রপস in drops, it soaks into the soil before can evaporate or get washed as runoff. তো স্প্রিংকলার ইরিগেশনের মতো ড্রিপ ইরিগেশনেও জল কম নষ্ট হয়, এটাকে বলে মাইক্রো ইরিগেশন সিস্টেম ড্রিপ ইরিগেশন। Since water reaches the root of the soil has the largest area under আর কোন জায়গায় স্প্রিংকলার ইরিগেশন আছে? রাজস্থান, ফলোড বাই হরিয়ানা, কারণ ওখানে জল কম তাই স্প্রিংকলার ইরিগেশন ওখানে। আর ড্রিপ ইরিগেশন নট এক্সটেন্সিভ মেথড অফ ইরিগেশন, minimizes possibility of leaching or soil. Ever disadvantages: clogging up of pipes may occur if water is not filtered properly. Clogging up of pipes may occur if water is not filtered properly. Setting up of this irrigation system may lead to high initial cost. Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu are some states where large areas have been brought under drip irrigation. এবার measures for conservation of water. The Central Pollution Control Board CPCB collaborating with State Pollution Control Board to monitor the quality of water resources. According to them, organic and bacterial contamination is major cause of pollution of river water. যমুনা হচ্ছে মোস্ট পলিউটেড রিভার ইন দ্য কান্ট্রি। এবার আর কি কি মেজার নেওয়া হয়েছে ফর দ্য কনজারভেশন অফ ওয়াটার? ওয়াটার অ্যাক্ট 1972, Central Pollution Control Board CPCB, Environment Protection Act 1977, and reuse and recycle of water. তাহলে measures for conservation of water CPCB collaborating with State Pollution Control Board to monitor the quality of water and resources. According to them, organic and bacterial contamination is major cause of pollution of river water. Yamuna most polluted river in the country. এবার inferior quality of water can be used for firefighting and cooling, rainwater harvesting. Inferior quality water can be used for firefighting, cooling, rainwater harvesting. এবার need for conservation of water. Increased demand for water has resulted in short supply, over exploitation of groundwater আর wastage of water, এই তিনটে কারণ। এবার রুল অফ গভর্নমেন্ট ইন ফরেস্ট কনজারভেশন। দ্য ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980 and its objectives strictly restricts deforestation as well as uh, deforestation, aims to protect forest flora fauna. Strictly restricts deforestation, aims to protect forest flora fauna.
About national forest policy and its objectives: protection, conservation, development, and restoration of forest in India, maintain biodiversity in the country, protection, conservation, development of forest in India, maintain biodiversity in the country, or social forestry and its objectives: to conserve soil and water, to check soil erosion, to provide fuel, wood, cattle fodder, timber, and other minor products, forest products to the rural population, rising groundwater table to promote local cottage industries. Our agroforestry and its objectives: to manage land efficiently so that productivity is increased, to check soil erosion, to provide farming community food, shelter, fodder, and fuel. People's participation. The Chifco movement in 1970, villagers hugged trees to prevent them from being felled. Van Mahotsav is an annual tree planting festival that takes place in July. দুটো হচ্ছে people's participation. এবার method of soil conservation: contour plowing, লস অফ আর এমনি তো অ্যাফরেস্টেশন একটা বটেই সয়েল কনজারভেশনের মেথড। আর কন্ট্রোল প্লাবিং ইনভলভস planting of crops in horizontal rows along the same height instead of up and down the hill slope. Planting of crops in horizontal rows along the same height instead of up and down the hill slope. Loss of soil cover can be counterbalanced by growing more trees and grass to bind the soil and prevent them from being eroded. Plugging of gullies by stones and rocks causes deposition and settling of mud and soil in the areas. This not only controls, not only plugs the gullies, but it and prevents it from getting widened. Next, construction of dams across streams and rivers to regulate their falls help to prevent flood. Shelter belts with rows of trees planted perpendicular to the direction of winds help to reduce wind velocity and check migration of sand dunes from third desert. Shelter belt, desert and coastal areas বানানো হয় to prevent soil erosion কি shelter belts with rows of trees planted perpendicular to the direction of wind help to reduce wind velocity and check migration of sand dunes from third desert. Shelter belt, desert and coastal areas বানানো হয় to prevent soil erosion. Next, terrace farming. Flat steps are cut on slopes to grow crops. Strip cropping is a practice of growing field crops in narrow strips across the slope at right angles to the direction of prevailing wind. Multiple cropping. Farmers use organic manure, grow leguminous plants, and rotate crops by alternating soil exhaustive varieties to maintain fertility of soil. Multiple cropping. Farmers use organic manure, grow leguminous plants, and rotate crops by alternating soil exhaustive varieties to maintain fertility of the soil. Next, shelter belts with rows of trees planted perpendicular to the direction of the wind help to reduce wind velocity. Shelter belts with rows of trees planted perpendicular to the direction of wind help to reduce wind velocity. Next, role of government in soil conservation. Slash and burn method. Zooming has been controlled especially in northeastern states. Afforestation মানে programs afforestation programs and Van Mahotsav. Next, National Afforestation Program Scheme aims at ecological restoration of graded forest lands. Integrated watershed management, management of land surface and vegetation, and utilize water that falls on watershed to conserve soil. Next, methods of rainwater harvesting: catch water where it falls. Co- means storing water, rainwater for future use. Catch water where it falls, মানে storing rainwater for future use. এবার methods. Methods are objectives. Or objectives হচ্ছে meets increasing demand of water, raises groundwater level, improves quality of groundwater, reduces surface runoff, helps reduce soil erosion, supplements household requirements of water during summer.
এবার methods. Water can be collected either from rooftops or from the ground. Rainwater harvesting is a traditional system of storing water that involves simple collection of rainwater from rooftop of a house or catchment area like courtyard or open ground. Haryali, sponsored by central government, executed by Gram Panchayat. Objective to harvest every drop of water for irrigation, plantation, horticulture, fisheries, securing drinking water. Haryali, sponsored by central government, executed by Gram Panchayat. Objective to harvest every drop of water for irrigation, plantation, horticulture, fisheries, securing drinking water. এবার নিরু মিরু, water and you. Andhra Pradesh has set up a water conservation mission despite a 7% deficient rainfall. All districts of the state registered rise in groundwater level. Johad, Rajasthane হয়েছে Krishan Shepherd Barn built across a sloping catchment to capture surface runoff. Bamboo pipes to irrigate plantation prevalent in Meghalaya. Tamil Nadu made rainwater harvesting compulsory. Next, ডমনিক শালউড দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার আর হাউস বানায়। মোস্তাক দেওদার দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার আর হাউস বানায়। তাহলে ডমনিক শালউড দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার আর হাউস বানায়, মোস্তাক দেওদার দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার আর হাউস বানায়। ডয়নিক সেমাল দিয়ে ম্যাচ বক্স বানায়, মোস্তাক সিলভার ফার দিয়ে ম্যাচস্টিক্স বানায়। ডমনিক সেমাল দিয়ে ম্যাচ বক্স বানায়, মোস্তাক সিলভার ফার দিয়ে ম্যাচস্টিক্স বানায়। ডমনিক শাল দিয়ে হাউস কনস্ট্রাকশনের রেলওয়ে স্লিপার্স বানায়। টিক দিয়েও ডমনিক হাউস কনস্ট্রাকশন করে আর ফার্নিচার বানায়। মোস্তাক ওক দিয়ে ফার্নিচার বানায়, মোস্তাক সিলভার ফার দিয়ে ম্যাচস্টিক্স বানায়। নেক্সট, ডমিনিকের শাল গাছের wood is hard, heavy and immune to the attack of white ants. Dominic's শাল গাছের Dominic's শাল গাছের wood is hard, heavy and immune to the attack of white ants. Dominic teak wood ও white and resistant and does not corrode iron nails. Mostak মানে মন্টেন ফরেস্ট এক্সট্রাকশন অফ রেসিন অ্যান্ড টারপেন্টাইন কি সে কাজে লাগে ও বার্চ বুড ফার্নিচার বানায়। চিড় চিড় কে দেখো মুস্তাক का दिल টারপেন্টাইন और रेसिन मिलेगा क्रिमिनल टू के साथ। तो चिड़ के देखो मुस्ताक का दिल টারপেন্টাইন और रेसिन मिलेगा क्रिमिनल टू के साथ माने extraction of resin and turpentine from chirpine extraction of resin and turpentine from chirpine birchwood দিয়ে মোস্তাক ফার্নিচার বানায়, ওক ট্রিজ দিয়ে ফার্নিচার বানায়, চিড় দিয়ে টারপেন্টাইন আর রেসিন হয় এক্সট্রাকশন অফ রেসিন অ্যান্ড টারপেন্টাইন। চিনকোনা ট্রি দিয়ে মোস্তাক আর ক্রিমিনাল টু কুইনাইন বানায়, সিলভার ফার দিয়ে মোস্তাক আর ক্রিমিনাল টু প্যাকিং কেসেস ম্যাচ স্টিক্স পেপার বানায়, সফট হোয়াইট উড বলে। তাহলে সিলভার ফার দিয়ে মোস্তাক আর ক্রিমিনাল টু কি কি বানায়, প্যাকিং কেসেস ম্যাচ স্টিক্স পেপার পাল্প, বিকজ সিলভার ফার ইজ আ সফট হোয়াইট উড। এবার দেওদার দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার্স বানায় আর হাউস কনস্ট্রাকশন করে। মোস্তাগার ক্রিমিনাল টু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, নীলগিরি, পালনি, আনাইমালাই হিলস থেকে আসাম ঘুরে বেড়ায়। মোস্তাকের ট্রি যেমন ম্যাগনোলিয়া, লরেল, সিনকোনা, ওয়াটল এদের সব ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স আছে। আর মোস্তাকের ফরেস্ট মিক্সড ফরেস্ট কারণ বোথ ডিসিডিউয়াস অ্যান্ড কনিফেরাস ট্রিজ এখানে পাওয়া যায়। এবার 300 to 400 মিটারের সিলভার পার, জুনিপার, চিরপাইন, বার্চ, রডোডেন্ড্রনস আছে। হায়ার অল্টিটিউড হচ্ছে অ্যালপাইন গ্রাসল্যান্ড, আরো হায়ার অল্টিটিউড টুঙ্গা ভেজিটেশন। এবার সাদার্ন মাউন্টেন ফরেস্টকে শোলাস বলে নীলগিরি, জানাইমালাই আর পালনি হিলসে।
সাদার্ন মাউন্টেন ফরেস্টকে শোলাস বলে। ইন নীলগিরিজ শোলাস। हिमालय पालनी हिल्स 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ইয়ের মানে ক্রিমিনাল টু আর মোস্তাকের। মোস্তাকের গাছ সব নিডল শেপেড লিভস যাতে কনিফার্স গিভ অফ লেস ময়েশ্চার থ্রু ট্রান্সপিরেশন। কোন শেপেড লিভস অ্যালাউ করে স্নো টু স্লাইড ডাউন। আর মোস্তাক আর ক্রিমিনাল টু উইলো ক্রিকেটের ব্যাট বানিয়ে উইলো গাছ দিয়ে বানানো উইলো ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে দুজন মিলে ক্রিকেট খেলে। এবার ডমিনিক ডেসিডুয়াস ফরেস্ট। শাল রেলওয়ে স্লিপার্স আর হাউস বানায় শাল দিয়ে। ডমিনিক টিক দিয়ে ফার্নিচার আর হাউস বানায়। শাল দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার আর হাউস, টিক দিয়ে ফার্নিচার আর হাউস। এবার স্যান্ডেলউড স্যান্ডেলউড অয়েল দিয়ে পারফিউমস কসমেটিক্স বানায়। সেমাল দিয়ে প্যাকিং কেসেস ম্যাচ বক্সেস আর টয়েস। মায়েরও বালান দিয়ে ট্যানিং লেদার ডাইং কটন উল সিল্ক। এবার ডমনিক কোথায় কোথায় ঘোরে? বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ত্রিপুরা, আসাম, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা। এবার দানিশের হচ্ছে ডেজার্ট। বাবুল ট্রিটমেন্ট ফর গাম। বাবুলের গাম ট্রিটমেন্টের কাজে লাগে। কিকার মেডিসিনাল পারপাসে লাগে। বেড র ফ্রুট বা পিকল হিসেবে কাজে লাগে। ডেট প্লাম টিম্বার আর লিভস ফর বাস্কেট উইভিং এ লাগে। নিম কসমেটিক্স অ্যান্ড মেডিসিন বানাতে লাগে। বায়োপেস্টিসাইডস বানায়। দানিশ রাজস্থান কাছ সৌরাষ্ট্রতে ঘুরে বেড়ায়। Next, Danish has xerophytic plants. Danish has long roots to draw water from deep underneath. Danisher plants waxy coating এ আছে। Danisher plants এ waxy coating আছে to avoid transpiration. Danisher leaves modified into spines to conserve water and protect from grazing animals. Danish have thick fleshy stems to store water. এবার লতা found মানে লিটোরাল ফাউন্ড ইন এরিয়াস অফ শিফটিং মাড। হাই ডিগ্রি অফ সল্ট টলারেন্স। এই লতার কিন্তু হাই ডিগ্রি অফ সল্ট টলারেন্স আছে। লতার প্লান্টসরা সাপোর্টেড বাই স্টিলটেড রুটস। লতার নিউমাটোফোর্স আছে যাকে ব্রিদিং রুট বলে টু অবটেন অক্সিজেন। হ্যাভ ট্যাঙ্গেলড রুট সিস্টেম অ্যান্ড ক্যান সার্ভাইভ ইন সফট শিফটিং মাড। লতা হলো সুন্দরী, হিনতাল, গোর্জান, কেওড়া। লতা সুন্দরী দিয়ে বোট বানায়, কেওড়া দিয়ে ফ্র্যাগ্রেন্স, ফায়ারউড হচ্ছে গর্জন। এবার এভারগ্রিন এলিজাবেথ। ইবনি সেলুনে যায় এভারগ্রিন এলিজাবেথ। কেন্সের দোলনায় দোলে। রোজউড ইবনি মেহগনি টাফ ডিউরেবল ফাইন গ্রেন, তাই এর থেকে এক্সপেন্সিভ ফার্নিচার আর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস হয়। ফরেস্টে ডার্ক ফ্লোর the dense forest dark floor এই জন্য হলিং অফ লগস নট পসিবল। এভারগ্রিন এলিজাবেথ হচ্ছে ডেন্স ফরেস্ট ডার্ক ফ্লোর, তাই হলিং অফ লগস ইজ নট পসিবল। impede transportation of logs trees in found in mixed stands. Impede transportation of logs are trees found in mixed stands. এভারগ্রিন এলিজাবেথের টল ব্রড লিভস আছে, হার্ড উড আছে। নো ফিক্সড সিজন ফর শেডিং লিভস এভারগ্রিন এলিজাবেথের। Different trees shade leaves in different part of the year, allowing the vegetation to look green all the year round. Trees have layered vegetation. Trees have large crowns mm, of varying heights. They compete for sunlight along with climbers and epiphytes. এই climbers আর epiphytes কিন্তু এভারগ্রিন এলিজাবেথের আছে। Due to thick growth, sunlight cannot penetrate through the canopy and floor is dark. Trees occur in mixed stands, thus exploitation of the forest is not easy. Exploitation of these forests difficult because trees occur in mixed stands আর deciduous forest মানে ডমনিকে trees occur in pure stands. এবার এভারগ্রিন এলিজাবেথ আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ডসে ঘোরে।
আর ঘরে western slopes of western ghats, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Assam. Tangled mass of canes, ferns, and climbers also impede transportation of logs. Strong, tangled mass of canes, ferns, and climbers also impede transportation of logs. আর কি কি কারণে transportation logs impede করে? Forests এর dark floor, hauling of forests are dense, dark floor, hauling of logs not possible. A tangled mass of canes, ferns, and climbers also impede transportation of logs. এবার নিড ফর সয়েল কনজারভেশন, ফরেস্টের এরিয়াসকে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে পরিণত করেছে র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশনের জন্য। ফরেস্টেড এরিয়াসকে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে পরিণত করা হয়েছে ডিউ টু দ্য র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন। Forested areas has been converted to agricultural land due to rapid growth of population. Large forest areas are made into pasture lands for cattle grazing. Increased urbanization and industrialization resulted in encroachment on forest areas, causing them to dwindle. Increased demand for timber as raw material for industry like paper and furniture. Zoom cultivation or shifting cultivation and destroyed forested tracts. Next, forest conservation measure. Indiscriminate deforestation should be prohibited by law. Slash and burn agriculture should be declared illegal. Reforestation or deforested areas should be undertaken through Van Mahotsav. Planting of trees around industries to form green belt help control pollution levels as well as increase area under forest. Forest fires should be prevented. Fire lines should be maintained to arrest the spread of forest fire. Use of fuel wood can be avoided by switching over to alternate sources of energy. Next, evergreen Elizabeth rainfall 200 centimeter, temperature 25 to 27 degrees centigrade, humidity 70%. Tidy Dominic rainfall 100 centimeter to 200 centimeter, temperature 20 to 27 degrees centigrade, humidity 50 to 80. Next, treacherous Danish rainfall less than 25 centimeter, temperature 25 to 27, humidity 50%. আচ্ছা, মোস্তাক মানে মন্টের ফরেস্ট rainfall 150 to 300 centimeter আর temperature হ্যাঁ টেম্পারেচার 11 ডিগ্রি টু 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবার লিটোরাল ফরেস্ট অর লতা 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, রেইনফল 200 সেন্টিমিটার। এবার এভারগ্রিন এলিজাবেথের ট্রিজ মেহগনি, রোজউড, ইবনি, ব্যাম্বু, আয়রন wood, rubber, shisham, canes, tunes, গুর্জন, ছাপলাস। টাইডি ডমনিকের গাছ হচ্ছে টিক, শাল, স্যান্ডেলউড, মাইরোবালান, অর্জুন, মহুয়া, সেমাল, পলাশ, ম্যাঙ্গো, নিম, জ্যাকফ্রুট, জামুন। ট্রেচারাস দানিসের গাছ হচ্ছে বাবুল, ডেট প্লাম, বেড়, খয়ের, নিম, কিকার। মোস্তাকের গাছ হচ্ছে ও হো মোস্তাকে এইটা আছে 1000 to 2000 মিটার। এতে কি কি গাছ আছে? ওক, বার্চ, চেস্টনাট, পাইন। 2000 to 3000 মিটারে পাইন, সিলভার ফার, দেওদার। 3000 to 4000 মিটারে সিলভার ফার, জুনিপার, ব্লু পাইন, চিড় পাইন, বার্চ। এবার লতা বা লিটোরালে টেম্পারেচার 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রেইনফল 200 সেন্টিমিটার, গাছ হচ্ছে সুন্দরী, হিনতাল, গর্জান, কেওড়া। আর লতা কোথায় কোথায় ঘোরে? গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস অ্যান্ড সুন্দরবনস। নেক্সট, ম্যানগ্রোভস প্রোটেক্ট শোরলাইন্স। এই ম্যানগ্রোভ বা লিটোরাল ফরেস্টের গুরুত্ব কি? ম্যানগ্রোভস প্রোটেক্ট শোরলাইন্স ফ্রম ড্যামেজিং স্টর্মস, ওয়েভস অ্যান্ড ফ্লাডস। ম্যানগ্রোভস কি করে? প্রোটেক্ট শোরলাইন্স ফ্রম ড্যামেজিং স্টর্মস, waves and floods. They act as windbreaks and help to retard the speed of running water. তাহলে এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা লতা বা লিটারাল ফরেস্টের প্রচুর গুণ।
protects shorelines from damaging storms, waves, and floods. They act as windbreaks and also help to retard the speed of running water. Mangroves prevent soil erosion by stabilizing sediments with their tangled root system. Mangroves prevent soil erosion by stabilizing sediments with their tangled root system. Ever soil need for soil conservation, loss of valuable topsoil due to intensive farming over years. Negligence of soil protection factor leads to unproductivity and results in poor crop yield in many parts of Indo-Gangetic plains. Loosening of soil leads to extensive sheet erosion, especially in the hilly slopes. The southern slopes of Shivalik range in Punjab and Himachal Pradesh are almost devoid of soil. Soil devoid of forest cover and thus dissected by seasonal streams called chos. Mm, chose. The southern slopes of Shivalik range in Punjab and Himachal Pradesh are almost devoid of forest cover and thus dissected by seasonal streams called chos. On the steep slopes of western Ghats, clearing of forest for hydroelectric মানে কেন সয়েল কনজার্ভ করা উচিত কিছু কিছু জায়গায় হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট টাউনশিপ কফি টি প্লান্টেশনস roads and bridges have led to severe soil erosions. Landslides may also cause landslide may also cause siltation in dams and reservoirs or choke the flow of the river and cause it to overflow. In arid zones, high velocity winds carry loose sand, pebbles, gravels, and weathered rock material and tend to settle them as sand dunes. In semi arid regions where cattle rearing is a major economic activity, overgrazing of sheep and goats leads to removal of vegetation cover and pulverization of soil, which is easily washed away during heavy rains. এবার টাইপস অফ সয়েল ইরোশন শিট ইরোশন যেখানে টরেনশিয়াল ডাউনপোর হয় সেখানে রেইন কজেস দ্য রিমুভাল অফ টপ সয়েল দিস ইজ কল্ড শিট ইরোশন ইন হিমালয়াস অ্যান্ড নীলগিরি হিলস শিট ইরোশন হয় রিল ইরোশন when fast stream of water flowing under gravity cuts narrow channels or grooves on the ground. The high velocity of water detaches the soil and scars the narrow channels known as reels. Next, gully erosion. When reels grow deeper and wider, they form gullies. Later, these gullies deepen and widen to form ravines. In these ravines, the bedrock often gets exposed, and rugged feature formed is called bad land topography. কোথায় হয় চাম্বাল ভ্যালিতে Next, stream bank erosion. Extensive erosion in one bank and deposition in the other eventually leads to shifting of river course. On the plains where river overflow their banks, as in the case of rivers like Brahmaputra, Kosi, Chambal, Damodar, and Ganga, the damage done to the soil is tremendous. এবার ইরোশন বাই ওয়েভস কখন হয় স্ট্রং ওয়েভস erode sediments from cliffs and shorelines and carry them back to the sea when they retreat. This type of erosion is prevalent in the entire eastern and western coasts of peninsular India. Soil erosion by wind. In desert regions where there is little or no vegetation, wind is the most powerful agent of denudation. Wind blow away fine particles of dry sand and deposit them in the other areas, rendering both areas unproductive. The destruction by wind erosion is maximum during dust storm caused by strong gusty winds. Ever causes of soil erosion. Plants and tree roots uphold the soil together and prevent soil erosion. Areas devoid of vegetation cover become exposed to the agents of erosion such as wind and running water, leading to widespread denudation. Shifting cultivation. Hilly slopes, especially the steeper ones, are more prone to soil erosion than flat level surfaces কি বলছে শিফটিং কাল্টিভেশন
এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ হচ্ছে হিল স্লোপস, স্পেশালি দিস স্টিপার ওয়ান্স আর মোর প্রোন টু ইরোশন দ্যান ফ্ল্যাট লেভেল সারফেসেস। এবার অ্যালুভিয়াল সয়েল, এটা একটা এক্সি2 সয়েল in the basin of found in the basin of Indus and its tributaries Jhilam, Chenab, Ravi, Satluj, Sutlej, basin of Ganga and its tributaries like Jamuna, Gomti, Gandha, Ghagra, Koshi. আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় অ্যালিভিয়াল সয়েল? বেসিন অফ ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড ইটস ট্রিবিউটারিজ, ভ্যালিজ অফ রিভার্স লাইক মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী। এবার খাদার আর ভাঙ্গারের ডিফারেন্স। খাদার নিউয়ার অ্যালুভিয়াম, ভাঙ্গার ওল্ডার অ্যালুভিয়াম। খাদার মোর ফার্টাইল as it gets replenished by flood every year. Bhangar less fertile. Khadar is finer in texture, Bhangar is coarser in texture. এবার তিন ধরনের অ্যালিভিয়াল সয়েল আছে: কোস্টাল অ্যালিভিয়াম, ডেল্টাইক অ্যালিভিয়াম, ইনল্যান্ড অ্যালিভিয়াম। কোস্টাল অ্যালিভিয়াম হচ্ছে ফাউন্ড অ্যালং ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কোস্ট অফ ইন্ডিয়া। ডেল্টাইক অ্যালিভিয়াম সয়েল এখানে কম্প্যাক্ট, deposited at the mouth of rivers and does predominate at mouths of rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Soil is clay, finer textured. এবার ইনল্যান্ড অ্যালিভিয়ামের porous soil cover large parts of river basins far from the mouth near the sea, found in plains of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar. Soil is sandy, coarser in texture. এবার alluvial soil Mostak loves Potalima hates Prishanuddin. Mostak loves Potalima hates Prishanuddin. এবার প্রিশা আগরওয়াল অ্যান্ড নুদ্দিন মানে মোস্তাক লাভস alluvial soil is rich in potash and lime and poor in Prisha Agarwal Nuddin মানে ফসফরিক অ্যাসিড আর নাইট্রোজেন। তাহলে মোস্তাক লাভস পটালিমা অ্যান্ড হেডস Prisha Agarwal Nuddin মানে most alluvial soil is rich in potash and lime and poor in ফসফরিক অ্যাসিড এন্ড নাইট্রোজেন। এবার কালার ইয়েলো টু ব্রাউন হয়, সুটেবল ফর রবি অ্যান্ড খারিফ ক্রপস। রাইস, হুইট, কটন, অয়েল সিড, সুগার কেন এইসব ক্রপস হচ্ছে অ্যালুভিয়াল সয়েলে গ্রোন হয়। Black soil, disintegration of basalt rocks and disintegration of lava rocks, called XC2 soil, called black cotton soil, called regur soil, found in Deccan Plateau region like Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and in few parts of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Odisha. Black Aishani loves alumina, Mithun Chakraborty মানে black soil is rich in aluminium আর magnesium carbonates আর black aishani loves alumina মিথুন চক্রবর্তী পটা লিমা ক্যালকাটা হেডস প্রিয়াংশু হোর মানে black soil is rich in alumina, magnesium, carbonates, potash, lime. Calcutta is calcium. Are poor in phosphorus and humus মানে হে deficient phosphorus and humus মানে হের প্রিয়াংশু হোর। A black soil is rich in nutrients and having self-ploughing capabilities. This soil is excellent for self-exhaustive crops. এই সয়েলটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট ব্ল্যাক সয়েল কার জন্য? সেলফ এক্সস্টিভ ক্রপস এর জন্য, অ্যাজ কটন অ্যান্ড সুগার কেন। সয়েল এক্সস্টিভ ক্রপ হবে এটা, সেলফ না সয়েল। এবার black soil is moisture retentive and becomes very sticky when wet. When dry, it hardens and forms deep cracks which allows air, sunlight and water to seep through. Thus, it is known as self-ploughing soil.
Crops grown kiki, black soil, wheat, tobacco, linseed, gram, fruits, and vegetables. Ever red soil formed by weathering of old crystalline, igneous, and metamorphic rocks such as granite and gneiss, respectively. This soil is also formed in situ. Found in Tamil Nadu, Karnataka, Northeast Andhra Pradesh, parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, parts of Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram. Red soil power. This soil is red in color, high in iron oxide, are mixture of sand and clay. Red soil is porous and cannot retain moisture. ইরিগেশন কেন ইম্পর্টেন্ট রেড সয়েলের জন্য কারণ এটা পোরাস অ্যান্ড সো ক্যানট রিটেইন ময়েশ্চার Crops grown in red soil are maize, wheat, rice, millets, tea, cotton, sugarcane, cashew nuts, pulses. Red pota imli heads নীলি প্রিয়াংশু হোর মানে red soil is rich in potassium and iron আর হেডস নীলি মানে নাইট্রোজেন লাইম মানে পুয়ার ইন নাইট্রোজেন লাইম হেডস নীলি প্রিয়াংশু হোর রেড পটা ইমলি হেডস নীলি প্রিয়াংশু হোর মানে red soil is rich in potash and iron are poor in nitrogen lime and phosphoric acid and প্রিয়াংশু হোর হচ্ছে ফসফরিক অ্যাসিড আর হিউমাস Next, laterite soil is formed by leaching of laterite rocks under conditions of high temperature and heavy rainfall with alternating wet and dry periods. Red soil formed by the weathering of old crystalline, igneous, and metamorphic rocks. Black soil is formed by basalt rocks, disintegration of basalt rocks, by disintegration of lava rocks, especially basalt. A laterite soil is formed by leaching of laterite rocks under conditions of high temperature and heavy rainfall with alternating wet and dry periods. Leaching is the process by which water soluble nutrients in the soil like lime and silica percolate down the soil profile during rains. This renders the topsoil infertile and it is left with only oxide of iron and aluminium. Ever laterite soil is one of the valuable sources for building material as it can easily be cut with a spade but hardens like iron when exposed to air. এবার laterite soil হচ্ছে highly acidic and that is why not suitable for agriculture. Acidic soil, laterite, acidic. Laterite soil found in summits of eastern and western Ghats, found in Rajmahal ranges, found in summits of Garo, Khasi hills, found in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Karnataka, Goa, found in Satpura ranges and Malwa Plateau. Laterite soil is infertile. Minerals are leached due to heavy rainfall. Lalit loves Imli hates Neeli. Neeli Pota Priyangshu. Lalit loves Imli hates Neeli Pota Priyangshu. Mane laterite soil is rich in iron oxide, poor in nitrogen, mane Neeli. পটাশিয়াম মানে পটাশ ফসফরাস মানে প্রিয়াংশু লাইম মানে এলাই মানে এই নীলি নাইট্রোজেন আর লাইম তাহলে ললিত লাভস ইমলি হেডস নীলি পটা প্রিয়াংশু মানে ये laterite soil is rich in iron and laterite soil is rich in iron and lime are poor in nitrogen, potassium, phosphorus, lime.
আচ্ছা, this soil মানে laterite soil is friable coarse. This laterite soil is unsuitable for agriculture. This soil is porous and has poor iron retaining capacity. The crops grown in laterite soil are cashew nut, tapioca. Proper irrigation, fertilizers can make laterite soil suitable for growing crops such as tea, coffee, rubber, synchrona, coconut. Supports the growth of paddy in low-lying areas with the help of irrigation. কিভাবে হিউম্যান ফ্যাক্টর সয়েল ইরোশন করছে? As human population increases, the pressure on land increases. Rising demand for land for human settlements, cultivation and grazing has resulted in massive deforestation. This has led to soil erosion on a large scale. This phenomena is noticed in western side of Western Ghats, Chota Nagpur Plateau, Shivalik Range, Telangana Plateau, Malwa Plateau. এবার waste. Industrial pollution is caused by emission of greenhouse gases such as carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, benzene, methane. It involves emission of ozone depleting substances like CFC and hydrochlorofluorocarbons মানে chlorofluorocarbons আর hydrochlorofluorocarbons. Dust, soot, solid waste emitted from industries and power plants cause immense health complications in humans. These pollutants not only contaminate the air but also cause acid rain and contribute to global warming as well as industries also discharge toxic effluents in water, causing immeasurable damage to aquatic species. Agricultural farms are also a source of pollution. Chemical fertilizers, pesticides, rodenticides, and other inorganic substances contaminate soil and when they flow as runoff pollute water bodies. In this way, they affect the entire food chain in the ecosystem, food web in the ecosystem. Urban centers situated along river banks heavily pollute the rivers through disposal of sewage and toxic wastes. Kanpur, Prayagraj, Varanasi, Patna are on the banks of river Ganga. Tanneries, distilleries, power plants, mills, factories dump untreated wastes into the rivers and discharge large volume of toxic effluents. Marine oil spillage due to leakage or accidents involving oil tankers, barges, pipelines, refineries, and drilling rigs is a source of great ecological concern. Major types of pollution are air pollution, water pollution, radioactive pollution. এবার এয়ার পলিউশন কার্বন ডাইঅক্সাইড increased fossil fuels deforestation resulted in greenhouse effect led to long wave terrestrial radiation resulting in rising global temperature. Sulfur dioxide greenhouse gases mostly emitted by industries due to fossil fuel emission like coal and petroleum. Sulfur dioxide and water vapor equals to acid rain and scaring of building, turning soil acidic. Smoke plus fog equals to smog. Smoke causes respiratory problems and other health issues. In London, about 4,000 lives were affected by respiratory diseases caused by urban smog in 1952. Methane, it is another greenhouse gas that comes from cattle sheds, swamps, coal mines, and deposition of vegetable matter. Chlorofluorocarbons, CFC, released from refrigerators and air conditioners. This results in ozone depletion. Our solid pollutants are dust particles, aerosols, soot, fires, mine dust. Next, when these solid particles mixed with liquid droplets, they form particulate matter. These solid wastes are emitted from power plants, industries, and automobiles from human activities such as of burning of stubble, construction, mining, and others. They cause asthma, bronchitis, heart attack. Next, water pollution.
Eutrophication. Rainwater washes away fertilizers from fields and carries them to the local water bodies. এইবারে increased level of nitrates or phosphates enrich the water causing algal bloom that chokes the water body. This is known as eutrophication. As the algae dies and settles, এই যে রেইন ওয়াটার ওয়াশড হয়ে গেল, ফার্টিলাইজার ইজ ক্যারিড টু দ্য লোকাল ওয়াটার বডিজ, এর থেকে নাইট্রেট আর ফসফেট বেড়ে যায় ওয়াটারে, কজিং অ্যালগাল ব্লুম। এইটাকেই বলে ইউট্রোফিকেশন। অ্যাজ দি অ্যালগি ডাইজ অ্যান্ড সেটেলস অ্যাট দ্য বটম, the bacteria at the bottom that decomposes it uses up all the oxygen in water. এই যে ব্যাকটেরিয়া যে থাকে, এগুলো যে মরে যায় অ্যালগি, সঙ্গে সঙ্গে যে এত ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়ে যায়, সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো যত অক্সিজেন সব টেনে নেয়। This results in biological oxygen demand that leads to suffocation and death of all aquatic organisms. অয়েল স্পিলস কি ইউট্রোফিকেশন তাহলে একটা ওয়াটার পলিউশনের অঙ্গ। এবার oil spills occur due to leakage in submerged oil pipelines, accidents, refinery operations, offshore oil drilling, loading operations at the dock, and when ships clean their tanks and flush the refuse. Oil spill cause irreparable damage to marine ecosystem, to ecologically sensitive zones like coral reefs. Oil spills adversely affect fishing and tourism. এবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্স। এফ্লুয়েন্স discharge from chemical factories, tanneries, textile, dyes, electroplating and plastic industries to name a few. Warm water discharge from nuclear reactors, oil refineries, power plants and factory cooling systems adversely affect aquatic species. 500 families of fishermen have lost their means of livelihood due to pollution in Savitri River. Diseases like skin rashes, nausea, stomach ailments, and cancer are rampant. Yamuna receives 323 million gallons of sewage daily. The Ganga at Kanpur is heavily polluted due to effluents discharged by factories. The Dal Lake in Kashmir is dying today due to plant debris from floating garden. A catastrophic incident due to collision of two merchant ships. A catastrophic accident due to collision of two merchant ships MSC Chitra carrying 1200 containers and MV Khalijia, a bulk carrier occurred and MV Kalijia, a bulk carrier occurred near Mumbai port in August 2010. It affected Raigad, Ratnagiri, Alibag, and Navi Mumbai coast. The shoreline of 60 kilometers was affected by heavy fuel oil. একটা ক্যাটাস্ট্রফিক ইনসিডেন্টের কথা বলেছে, কলিশন অফ টু মার্চেন্ট শিপস এমএসসি চিত্রা, একটা শিপটার নাম হচ্ছে এমএসসি পড়েছে চিত্রা, ক্যারিং 1200 containers and MV Kalla Khalijia. A bark carrier occurred and MV Khalijia, a bark carrier occurred near Mumbai port in August 2010. It affected Raigad, Ratnagiri, Alibag, Navi Mumbai coast. The shoreline of 60 kilometers was affected by heavy fuel oil. এবার রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট বা পলিউশন। রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্টস আর টার্মড অ্যাজ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টস since they are extremely dangerous and unsafe for living organisms. Radioactive wastes remain active for a long time. They can enter human body through food, fish, water, waste, এবার ওয়েস্ট অ্যান্ড ফিশ ফুড ফিশ ওয়াটার। এবার ওয়েস্ট অ্যান্ড হেলথ হ্যাজার্ডস কি ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি। সাডেন লিকেজ অফ harmful gases like the Bhopal gas tragedy in 1984 caused
instant deaths. The deadly gas methyl isocyanate, which leaked from the Union Carbide factory, claimed thousands of lives and maimed many thousands forever. Children who are born ever, even today, suffer birth defects. Minamata disease caused by mercury poisoning is a classic example of dangers of dumping in the ocean. Presence of heavy metals in water may lead to brain damage and nerve problems. Lead poisoning causes damage to liver, kidney, mental retardation, and abnormalities in fertility. Pathogenic bacteria present in water is an indication of sewage contamination. Impact of harmful pesticides and other agrochemicals in the developing countries are severe as people in agricultural communities do not have much knowledge of their health hazard. Indiscriminate disposal of solid waste exposes humans to environmental degradation and contamination. Ever effect on terrestrial and aquatic life. Fluorides have reportedly caused diarrhea, weight loss, lowered fertility, and reduced milk production in cattle. Fluoride contamination takes place through forage crops. These crops, when eaten continuously, may cause fluorosis. Air contamination with ozone has resulted in pulmonary diseases, edema, hemorrhage in dogs and cats. Oil spills pose serious threat on turtles, snails, oysters, and seabirds. Biomagnification ever key. Biomagnification is the process by which toxins such as pesticides get progressively concentrated in the tissues of organisms at higher level in food chain. Process by which toxins get concentrated in the tissue of organisms at higher level in the food chain. Toxins such as pesticides get progressively toxin gets progressively concentrated in the tissues of organisms at higher level in food chain. DDT fishes and turtles die when they consume insects killed by application of DDT. DDT কেন বিপজ্জনক না fishes and turtles die when they consume insects killed by the application of DDT. Vultures, most indispensable scavengers, are facing extinction. A veterinary drug, diclofenac, present in carcasses of animals, has proved fatal for these birds. The government has banned the veterinary use of diclofenac in 2006 after it was found that the once thriving vulture population in the country was near extinction after eating the carcasses of animals that were illegally treated with human formulations of the drug. Nuclear radiations appear to be fatal for all animals. Nuclear accidents like Chernobyl devastated the life of millions all over Europe. Nuclear accidents like Chernobyl devastated the life of millions over Europe. এবার disposal and treatment of waste segregation একটা যে solid and liquid food paper electronics wood metal scrap glass plastic tire ফার্নিচার টয়েস এগুলো সব লিকুইড ওয়েস্ট যেমন সিভেজ কেমিক্যাল সোপ ডিটারজেন্ট ফ্যাট অয়েল গ্রিস স্লাজ এবার ড্রাই অ্যান্ড ওয়েট ওয়েস্ট পেপার প্লাস্টিক গ্লাস উড এগুলো সব হচ্ছে ড্রাই ওয়েস্ট আর ওয়েট ওয়েস্ট হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল কিচেন ওয়েস্ট লাইক ফ্রুটস ভেজিটেবলস peels, tea leaves, eggshells, meat, bones, leaves, and flowers. Biodegradable and non-biodegradable waste এর difference kitchen waste paper sludge slaughterhouse এগুলো সব biodegradable non-biodegradable হচ্ছে প্লাস্টিক মেটালস গ্লাস এবার ব্লু ওয়েস্ট কি রিসাইকেলেবলস ডিপ গ্রিন কি ড্রাই পেপার লাইট গ্রিন কম্পোস্টেবলস আদার ওয়েস্ট
Other waste about dumping and landfill. The main objective of landfill is to prevent dispersal of refuse. Sanitary landfill. A sanitary landfill uses a clay liner backed by a plastic liner to avoid seepage and to isolate the hard trash from the environment. Wastes are discarded and collected in low-lying areas in the outskirts of cities and towns. এবার composting. এবার biodegradable, non-biodegradable waste. Biodegradable হচ্ছে কিচেন ওয়েস্ট, পেপার, স্লাজ, স্লটার হাউস। আর নন বায়োডিগ্রেডেবল হচ্ছে প্লাস্টিক, মেটাল, গ্লাস। এইবারে তিনটে যে বিন আছে, ব্লু, ডিপ গ্রিন, লাইট গ্রিন, এই যে বিন গুলো আছে, ব্লু হচ্ছে রিসাইকেলেবল, ডিপ গ্রিন হচ্ছে ড্রাই পেপার, লাইট গ্রিন হচ্ছে কম্পোস্টেবল, আদার ওয়েস্ট হচ্ছে আদার ওয়েস্ট। এবার ডাম্পিং এন্ড ল্যান্ডফিল। The major objective of landfill is to prevent dispersal of refuse. Sanitary landfill. A sanitary landfill uses a clay liner backed up by a plastic liner to avoid seepage and to isolate the trash from the environment. Wastes are discarded and collected in low lying areas in the outskirts of cities and towns. Composting. Composting is a process of decomposition of organic biodegradable wastes. Composting reduces the volume of waste and end product is used as manure for soil fertility. Next, vermicomposting, the type of aerobic composting that involves decomposition of organic waste. Anaerobic composting in the absence of oxygen done in big trenches or pits. Next, biomedical wastes are those that are generated in hospitals and pathological clinics during diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals or in research activities. They include syringes, cloth soiled with blood, and other body fluids, body organs that have the potential to spread pathogens and transmit diseases. Hence, they require safe disposal methods. Next, e-wastes are a growing menace. Growth in the IT and communication sectors has enhanced the usage of electronic equipment exponentially. Upgradation of electronic product is forcing consumers to discard old electronic products like mobile phones and computers frequently, which in turn adds to e-waste. Role of government. CPCB, the Central Pollution Control Board, with State Pollution Control Board, provides the necessary technical assistance and training to the personnel. Municipal solid waste management. The Ministry of Chemicals and Fertilizers and Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy Sources are some of the departments of government that collaborates to bring about desirable changes that enhance the quality of life of Indian citizens. The Swachh Bharat mission was launched on 2nd October 2014 as a tribute to Mahatma Gandhi on his 50th birth anniversary. The goal was to make our country clean and to ensure that the practice of open defecation gets totally terminated by 2nd October 2019. Reducing waste. Segregation of waste in different bins makes various processes like composting, recycling, and incineration easy. For example, biodegradable waste, যেমন organic wastes like kitchen waste, vegetables, fruits, flowers, leaves, food scraps can be collected in the separated bins.
Hazardous waste like oil, medicine, paints, chemical, bulbs used cotton wool can be segregated in a separate bin altogether. Recycled products, glass, paper, plastics recycled, aluminium and steel also recycled. Reuse. The Next Chance Rock Garden at Chandigarh is an exemplary case in point which was created from waste such as bottles, glasses, bangles, tiles, ceramic pots, electrical wastes, and broken pipes. According to CPCB Central Pollution Control Board, India generated 18,000 tons of biomedical waste between June to September of COVID 19. Incineration, burning of solid waste in specially designed furnaces, এটাকে বলে incineration, burning of solid wastes in specially designed furnaces. এবার লংগেস্ট রিভার ইন ইন্ডিয়া কি? গঙ্গা। লংগেস্ট রিভার ইন ডেকান প্ল্যাটো গোদাবরী। ব্রেইডেড রিভার কে? ব্রহ্মপুত্র। ডাজ নট ফর্ম ডেল্টা কে? নর্মদা। One important river of Great Indian Desert, Luni. Northern Plain, largest riverine plain. West coast of India কি? Konkan coast. Coast in Karnataka কি? Kanara coast. Sun হচ্ছে tributary of Ganga. কাঞ্চনজঙ্ঘা হচ্ছে highest peak in India.